we make mistakes ng'abantu like others make. Nze kimala munyamanyi botuna mu Kampala ko mbyofuzi miruddemu notuna MP noga MP oli wali nyenyo ni baganda bonga tetwalaba. Yeah. Why is he saying all this? Binayogera byachi. Binayogera byachi. Notya MP nononya baganda. Tuli mu kuvuganya. Sanga banyi bamwenge bali eyo the best they can do is to take the border. Yeah. What are you saying? Eddy Yawe, I know you're going to watch this video. Bichi byoyogera. Bwali obanywa mwenge basobola kuvuga boda. Toyina mikwano gyo banywa mwenge. Toyina mikwano gyo bavuga boda oba bakozesa zi boda. Uno mvuko twali tulaba bikonde somewhere. Ninze mu toilet mu bathroom ngendo komonga tudde mu kifo kyange. Amanya atya nti ekifo ekyo gwa badde akituddemu. What if yaita manyi kyali kifo kyo? Okuba ina kyalo okwesimba. Anagani olwokuba ina gyayagala okwesimba because that's what you think. Yeah, unagandi hierarchy wise. No, there's a time for hierarchy. But okay. And there's a time for family. Now it's simple. Now when you say there's time for hierarchy and there's time for family, then how about you save time for family when you're with him at home? Bobi Wine agamba ati. Agamba mukigezi. Zingo muntu atabino byogera ku lwange. Manyi nti buli muntu ayagala okuwangala. Manyi nti buli muntu ayagala okuwangala oyinza okubipulesinga n'ogamba manyi nti buli muntu yandiyagadde okubeera ne baganda be. Nyina abaana abato. Njagala okubalabako nga bafumbirwa. Nga bawa. Njagala okubalabako nga batikkirwa. Naye ebyo kati tebinkwata. Bobi Wine agamba nti gwe Eddy Yawe tomukwatako mukana akaseera takuteeka wansi. Akugamba nti waliwo ekintu ekisinga oluganda, waliwo ekintu ekisinga abaana, waliwo ekintu ekisinga okunyumirwa obulamu bwange ng'omuntu sekinnoomu. Agamba ebyo tebinkwatako. Wano ali mu kwogera gy'oli. Bino abyogera ali luweero. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. And yes, indeed, coming to you live from these United States of America. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa era oli mu kulaba Mordecai Marissa live. Webale nnyo yonna gy'osinzira okubeera ng'owuliriza awamu n'okundaba. Njagala otandika n'okugamba nti sigala ng'ogenda mu maaso gwayita mu kusoomozebwa. Ate gwayise mu buwanguzi njagala okugamba nti ogayoga. Amakulu g'ebyo by'ofunye gavaayo singa obigabanako n'abantu abakwetoolodde. Kikole bwe tuzimbe eggwanga n'okukyusa empisa ez'obuntu. Ladies and gentlemen, ekyokubiri mbasaba okubeera nga musubscribe ku guno omukutu gwaffe guli eri ogwali gugenda okweza emitwalo 2 bagubba tuli mugezaako okukuza guno eno kano nkayisawo nga kalango buli lunaku. Omanyi page eno terina bulango era sikkiriza muntu kumpa bulango mulangi. Simanya business ya muntu sinnaba kutuukawo kusaba muntu ati akalango kensooka okuyisaawo keekana akange subscribinga ku channel eno naddala ku bino byengenda okubeera nga njogera. Make sure that you do subscribe to this feed. Bwoti bw'okuza channel kikole teeka ku subscription abantu bakyala babangi naye tebali subscribe. Sikitegeera ekyo bwe kibeera. Obeera user obeera onkozesa naye nga tompagira. So make sure that you subscription yabwe dwala batya. Batina wayagala okufuuka member osobola okufuuka member. Osobola okufuuka okuwagira mu ngeri ez'enjawulo. Asujja genda n'ekyo singa okukola ekisinga okubeera ekikulu ekiyamba okukuza omukutu ye subscription yo. So kikole. Ladies and gentlemen, lwali tugenda kwogerako eri muganda ffe mukulu waffe Eddy Yawe. Alina ebigambo bye yayogedde. Neneebuuza lwaki oba oyogera ebigambo bwe biti. Mu bigambo bya Eddy Yawe tayawula wakati wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Miteebo muganda we mutowe ne Robert Kyagulanyi Ssentamu revolutionary leader. Tadaba kubeera nga abyawula. Era mweteefuteefu okuleeta kye tuyita personal squabbles, personal differences oba obusongo obutonotono abukwase ku kantu akatono. Nandibadde siziwa makulu, but I want to highlight this so people can understand me. Manyi lumu naliko ku TikTok nga ndi live omwana omu gwe nasoma naye najja TikTok yaliko abantu nga 200 nga balaba nga nyina ensonga gye ndi mu kunnyonnyola. Omwana omu gwe nasoma naye
senior wano najja ne mulaba nenya nenjukira natandika okungamba Martin ogamba otya mpale bituli ndi mukunyonnyola nsonga y'amaanyi nnyo abantu kwebali abalala basaba okubeera nga bateeka ebirowoozo byabwe n'atandika okungamba ogamba otya mpale bituli ne mwana ojjukira biri ebiwempe mwe twasomera ng'abiteeka mu comment section nakitegeera nti ono omwana gwe nasoma naye tannaba kutegeera nti waliwo enjawulo wakati w'oli omwana gwe yasoma naye mu biwempe n'ono agezaako okulaba ng'alwana okuleetawo enkyukakyuka okugatta ku maloboozi ag'enkyukakyuka mu Uganda ye nga tannakitegeera ye nga akyali mu biri ebiseera nga ne byaŋŋamba ebimu sibijjukira bulungi naye nga bw'atyo era olwavaako nengenda mu inbox mugamba ekyekiro ne tunyumyamuko ne mugamba naye bino so byogerera waneeno wali buli muntu ajja kwebuuza kiki oyogerako katugambe twogera ku national budget oba twogera ku obulyako buli bw'enguzi n'obukenuzi noyogera mwana ojjukira erire nampita n'erinnya zi nicknames ye nga bw'abitwala kyokka ngaawo twakyuka so okubyogera nange personal nga bitegeerekeka naye tegeera when I am using my platform and what I'm talking about abantu abaliko kiki basuubira okubeera nga bakola kati mistake gy'ataafunye oba gy'atategeera bwe nnyinza okugamba Eddy Yawe ne Eddy Yawe nandyagadde okutandika n'okulaga ku muganda woono actually eyo badde ndowooza nyina okugjawo page eyo kuba ndabye page eyo eriko ate page ndala nnyo absolutely kankulage page this right here Eddy Yawe ono muganda wo this is your brother njagala omuwulize bulungi mutowo tulyoke tudde ku bigambo bye mumanyi bulungi baganda bange Museveni ne mutabani we tebampulaningira bagezaako okuntembula nga tuli mu Arua essasi lyakwata driver wange Yasini Kawuma era twamuziika dde Mawokota Yasini Kawuma yattibwa agezaako okutaasa bulamu bwono bali bagendere kutta ye bagezaako okuntemula essasi lyayita wakati wange ne Zaake nga tuli e Budundu kakati bayisiza ekirangiriro bayituwandikidde ekipapula batwategedde nti bateralisi bajagezaako okutta Kyagulanyi kale enkuŋŋaana zino muzireke Museveni ne banno yemmwe bateralisi number 1 oyo muganda wo that is your brother I'm sure you know him but I want to show you your political revolutionary minded brother of yours engeri gy'ayogeramu bani bayogereramu tone language charisma buli kimu byegeza kukugamba tugenda kujja wali ku bigambo manyi bulungi nnyo ne mutabani wo kyemupulaningira baganda bange njagala bategeeza abo tebatunuulidde nze tageti yaabwe ye mmenze jesi nyimiridde buli wayogera agamba baganda bange njagala okubategeeza mukubo lyabwe okimanyi bulungi nti bayogereramu tekuli muganda gwe yazaalibwa naye bwakwesa ekigambo baganda bange manyi kyategeeza baganda be mu struggle baganda be mu lutabaalo olw'okununula eggwanga lyaffe okuva mu busibe nze mbalemesa kubanga ngamba abantu bange temugenda bafuga lubeerera n'olw'ensonga eyo balina omupango ku bulamu bwange naye njagala okutegeeza Museveni ne mutabani wo n'abo bayeekera banno mukigeze wow tugenda kudda kwebyo ebigambo alina ebigambo byagenda okuddamu bengenda okuzannyira but before that katulize ku interview kansobola subscribinge ku channel ya muganda ffe Kakalamu listen to what Eddy Yawe says ate ko kubanga yatunulanga ne baba yawe maybe we andikoze empisa zisingawo bobi nga baagama kiddusiza okutuuka wali wayogera ebintu byesitega lwaki abyoge baba bajja kundaba nso true that yeah ate muntu nafuyiza nnyo kakati mubanga kati mbakugamba bwenti mwabantu gamba nti wali omugezi mumwakuba akayembe brother Eddy why do you attend to this like your story of success is out there everyone knows are you going to be responding ku buli muntu akugamba toyina kyoli notandika okugamba mwamakuba abakuba akayembe katuga ku mentioning ennyimba za Bobi Wine zono zimaleyo mumwakuba kati ono bakigale neteze nebifaanako bityo obwali busiru obeza Dax vibes baza eza Mick Wine why are you doing this da abantu abasiru fe tuna baganda befe basina zikali ne gomba what come on siru yo family ya Eddy Yawe
What are you doing? Twina baganda baffe basinga kalina eggomba. What are you saying? What are you doing? Wano chicho oyogera. Like, do you understand who you are? Ebigambo bino oyogera byaki? Ffe tusinga baganda baffe abasinga zikalina eggomba. Absolutely. But for what reason? Why are you saying this? Kulaga bwoli omugagga, bwe muli abagagga. Like, why are you making these comments? Omusajja n'azaala kubanga bakuvumye nti oli musiru naawe n'obitwala. Singa nali nnya n'okula buli muntu anvuma mu inbox, mu comment section yange, singa ndowooza naakakula videos nga 50. abaana 34 nga tekuliko mutamivu wa kkubo. Family abagezi ate mujja mulindeeko mu kale ya sampling bazzukulu tukyalina abaana abalala bangi nnyo. Kalowooza Sennamu yazaala abaana 34 avuma batamivu. Do you understand the underlying issues ezizaala abatamivu? Like, oyogeranga atamanyi byoli mu kwogera muganda wange. Abazzukulu bali bameka nga ne Daxvibe omu ku basembayo oba yasembayo alina abaana. But I want to warn you that you people who are talking like that just get scared because you are still coming. Is he okay? Not only musically, not only politically, n'ebintu ebirala bingi nnyo. And in a good way. You don't feel it alone. Temujja tunafuya nti yes, we make mistakes. We make mistakes ng'abantu like others make. Nze kimalamu nnyo amaanyi. Bw'otuna mu Kampala kuba ebyobufuzi mbiruddemu. Notuna MP noga MP oli wali nnyo ni baganda bonga tetubalaba. Yeah. Come on. Why is he saying all this? Binayogera byaki? Binayogera byaki? Notuna MP nononya baganda bo. Tuli mu kuvuganya. Bonna banaabeera mu mawulire. Sanga banyi bamwenge bali eyo the best they can do is to take the border. Yeah. What are you saying? Eddy Yawe, I know you're going to watch this video. Bichi byoyogera. Bwali obanywa mwenge basobola kuvuga boda. Toyina mikwano gyo banywa mwenge. Toyina mikwano gyo bavuga boda oba bakozesa zi boda. Bichi byoyogera. What are you saying? Chikwogeza bino abaffe, what's going on here? Nosanga meya baki n'obubuuza naye kati ffe owembokota wakabina akanyitafa migo webanga we have to excel inze just embrace that tetuli kivume eri Uganda. So, you don't feel it alone, I think so. Yeah, like every member wa family are feeling the same. Ate nyankubuli omanyi ekitukoze obubi ennyo ye politics. What? Ekibakoze obubi ye politics. Atya. Yeah. Kadem. Ekitukoze obubi nnyo ye politics. As a family. Tufunye abantu bafunye opportunity okutumanyira. Come on. Bobi Wine is running for the highest office in the land. Bobi Wine agenda kumanyirwa. Ne abenjuye bagenda kumanyirwa. Kubanga alubirirwa ekifo ekisinga obunene mu ggwanga. That's not his focus. He's focused on the revolution. But what do you expect? Chechimu ebintu byoyogera bineno bye by'omwana omutiitize yakuzibwa n'ekyejo. Banvuma, bampisa bubi. What do you expect? Family. Akubuli wotambulako nasanga muto wange Miki ng'ayomba nga wuvubuka ssebo. Mugambi wano toyitawo. Agenda kulaba Kyagulanyi. Gwe tusiiba naye. Eddy Yawe, there's a difference between Bobi Wine gw'osiiba naye ne Bobi Wine ayogedde biri ebigambo bye nkuzannyidde mu kutandika. Mu mind yo gw'omanyi Bobi Wine gwe wakula naye oyinza okuba gw'omanyi. Ono mulala. Ate y'omu simanyi engeri ya kukinnyonnyola but you can understand. Gwe gw'omanyi y'oli gwe wakula naye mutowo. Oba gwe walwana naye oba n'owangula n'okuwangula mu bikonde. There's one who is committed to the liberation struggle of a country. Bakulemesa batya. Singa access ku Bobi Wine yali bwetyo, singa abakulembeze tebabeera ne ba chief of staff, personal assistant, yandibadde agamba baganda bange bonna bajje babeere mu bino ebifo.
ne okuma access gwe kenyini we contradicts ogamba gwe tubeera naye then obeera naye ozze mu kifo katugambe ku party headquarters ekavule Bobi Wine ali mu addressinga bannamawulire ng'ogamba ne muveeyo mpitewo nze ngende ndabe muganda wange bagenda kukulemesa waliwo protocol eteekeddwa okuyitwamu. What are you complaining about? Bagenda kukulemesa. Bobi Wine is a national asset. Bobi Wine is the leader of opposition. Bobi Wine was voted by the vast majority of Ugandans in the last election in 2021, only to be cheated by the tyrant Museveni. That's the one you're talking about. It will be very difficult for you to understand. Bobi Wine siyo gwe nga bw'omumanyi ebyawandiikibwa nadde wano olunyiri nalutadde waneeno waliogenda naye naŋŋamba nti Mulisa toddamu kwogera ku ddiini naddala obusiraamu sigenda kukoma kubyogerako. Oyinza okunkyawa olwekyo tewali buzibu. Sigenda kulekeraawo kwogera ku ddiini. Buli wemba nkola vidiyo zange kino ekitabo kibeera waneeno. Kino kikujjukizenga nti nyina eddembe okwogera ku buli kimu. Oli wa ddembe obutakkiriziganya nange. Ekyo nkyagala nnyo. Naye tolina ddembe kuŋŋamba kino tokyogerako. Eddembe eryo nkola ya Mwami Museveni bw'atyo bw'abasizeemu ebintu. Mb'olina eddembe okugamba omuntu ekyo tokyogerako yogera ku kino nedda. Oli wa ddembe obutakkaanya naye Mulisa toyogera. Ate ddiini siginaako buzibu. Obusiraamu obukola obu-73 siginaako. Njogera kuba bivumaganya. Mwami Museveni mbu musumba simanya mulokole ne mukyala we mbu balina n'ekkanisa usanga mulimu mbono Maseeka musiraamu nnyo naye nga byakola bikontana n'obusiraamu. I don't have any problem with Islam, with Catholicism, Methodist oba Protestantism oba born again Christianity oba 73 oba Orthodox oba obuwangwa abanyenyeesa sibalinaako buzibu. Njogerako abavumaganya ebyo ebintu biyinza obutaba na bizibu naye bano abavumaganya benjogerako. So tugende byawandiikibwa. Matayo. I have a Quran, by the way. I have a Bible and a Quran. Tiro bisoma. Yesu gwe boogerako wano. Kyoli mu kwogerako Yesu yakituukako. So bino nsomera muganda ffe. Ye kyawandiikibwa kikyo nkirabye lwaki mbikula. Naye ka nsome waneeno. Bayijagala okulaga muganda nti nsome ebyawandiikibwa. Matayo 12:46 egamba etya. 46 egamba mbu while he was still speaking to the people we yali akyayogerako n'abantu boogera ku Yesu, behold, zibula amaaso, his mother and his brother stood outside. Maama we ne muganda we baali bayimiridde bweru, asking to speak to him nga basaba okwogerako naye. But he replied to the man who told him. Naye n'ayanukula omusajja yali amugambye nti maama we ne muganda bali bweru baagala kwogerako naawe. Yesu yayanuka n'amugamba, who is my mother? Mange yaani? And who are my brothers? Baganda bange be baani? And stretching out his hand towards his disciple, he said, here are my mother and my brothers. Now jjayo mukono gwe n'agamba, bano bakadde bange, bano baganda bange. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Nti buli akola oba atuukiriza okwagala kwa Katonda oyo afuuka muganda wange, afuuka mange. Oba otegeera ebyo ebigambo Eddy Yawe bijje mu ddiini. Nga Bobi Wine wetandise nga nkuzanya nga nkulaga addressing abantu nga bayita baganda bange. Bobi Wine has made brothers and sisters that he's willing to offer his life as a sacrifice so that they receive freedom. Understand that. It's a very simple concept. Like you would ask yourself, and you should be able to understand this, Eddy Yawe, why would someone stop you from seeing your brother? But instead of being inspired by that huge thing, wait a second, this man is completing some business, genda. Instead of being my brother Eddy Yawe, that should make you happy. Look at man. Abantu no bali willing okufiira ekintu kye baagala. Sibu nagendako okulaba muganda we ne baŋŋaana ng'alina kyakola. N'ekyo kikunyihiza okitwalanga kumanyiira. Like, what's wrong with you? Eddy Yawe,
Wale njogera egamba. It's better to keep quiet and people think you're stupid than opening your mouth and they confirm it. Kirungi nnyo okusirika abantu balowooza nti oli mu buyabuya okusinga okukula akamwa ako ne bakikakasa. Now si kuvuma. Bayinza ogamba nkuvumye. No, kyengeza kugamba. Kirungi nnyo ensonga zino ezireetebwa ng'omanyi ziri controversial ziyinza okukulabisa obulala. Omuntu bw'azireeta kati nga akakalaamu interview akugamba ng'ogamba kino ogamba asaga bige namwe bya family. Period. Tagenda gamba naawe mbuuliraako no. Period oba omaze okushuttinga down. Maybe kibyoyogera. Balaba important yerotuuka uno omuvubuka omu twali tulaba bikonde somewhere. Ninze mu toilet mu bathroom ngenda okomawo nga atudde mu kifo kyange. Amanya atya nti ekifo ekyo gwe abadde akituddemu? What if yali tamanyi nti kyali kifo kyo? Olwokuba alina kyayagala okwesimba. Anagandi. Olwokuba alina gyayagala okwesimba because that's what you think. Yeah, unagandi hierarchy wise. No, there's a time for hierarchy. But okay. And there's a time for family. Now, it's simple. Now, when you say there's time for hierarchy and there's time for family, then how about you save time for family when you're with him at home? Wali mubikonde, public space, what do you expect? And you had left a seat where wali, what do you expect? You have number one darling, if not number two, ndoza kabaka yasinga okwagalwa mu Uganda ne kuddako Bobi Wine. What do you expect? There's time for hierarchy and time for family. And if time for family was bikonde, come on, brother. Era njala abantu bamanyi bo bakoma ku byobufuzi. No. Gwateekeddwa okumanya wookoma. Especially if you want to have your brother in public spaces. Bw'otyo bw'ogenda okugamba. Nga muli awo Bobi Wine agenda ku press conference oga ajja nkunyumiza ka story bannaye nga tugenda ku luzzi. There's time for that. Not in public spaces abantu baagala okonsuminga oba okwateninga eri Bobi Wine. Kitandikira mu family gye kigwera. No, it doesn't. It doesn't. I am sorry to inform you. Tekitandikira mu family ate tekigwera mu family. Okujjako nga family business ebyo gye bitandikira. But Bobi Wine has offered himself for an ultimate goal, for an ultimate sacrifice. Sibya family bino. No. Wake up. Bikula amaaso muganda nge. Kitandikira mu family. Unless Bobi Wine nga byali ko bya family. No. Okujjako bire bigambo nga tabitegeeza. Ali willing okufa. Bandi ogamba nti agamba bannange bannansi ndi wano. Nandi badde sivuganya mwami Museveni. Nandi badde mvuganya mwami Museveni naye muganda nge Eddy Yawe nti okumulekawo. Nti okulekawo. Muganda wange Bobi Wine. No. Katumaleyo bino ebigambo byayogera. Listen. Bobi Wine agamba ati. Agamba mukigeze. Zengo omuntu atabino byogera ku lwange. Manyi nti buli muntu ayagala okuwangaala. Manyi nti buli muntu ayagala okuwangala. Oyinza okubipulesinga n'ogamba manyi nti buli muntu yandiyagadde okubeera ne baganda be. Nyina abaana abato. Njagala okubalabako nga bafumbirwa. Nga bawa. Njagala okubalabako nga batikkirwa. Naye ebyo kati tebinkwata. Bobi Wine agamba nti gwe Eddy Yawe tomukwatako mukana akaseera. Takuteeka wansi. Akugamba nti waliwo ekintu ekisinga oluganda. Waliwo ekintu ekisinga abaana. Waliwo ekintu ekisinga okunyumirwa obulamu bwange ng'omuntu sekinnoomu. Agamba ebyo tebinkwatako. Wano ali mu kwogera gy'oli. Bino abyogera ali Luweero. Eddy Yawe. Bino ebigambo Bobi Wine abyogera asinziira Luweero. Agamba ebyo tebinkwatako. Tekitegeeza nti akyawa ab'enjuye. Tekitegeeza nti akyawa mukyala we. Tekitegeeza nti akukyawa. Naye agamba nti waliwo ekintu ekinene. Musajja bamuyita Marcus Garvey. Yagamba nti if death has power, now count on me. Nti okufa bwe kuba kulina amaanyi leka kujje ng'ayinga ng'ayita okufa ng'akooye okulaba bannansi nga bayigganyizibwa abaddugavu abali mu America n'okwetoola enkulungo y'ensi nga bali mu buddu bayisibwa ng'ebisolo n'ebisolo nga babisana bulungi. Lagamba oba nfanfe yalina omukyala yalina family yalina abaana yalina career. Lagamba sifuddeeyo. Martin Luther King Jr. mu speech, I've been to the mountain top, jasembayo okwogera. Doza Bobi Wine wano yali anookola Martin Luther King Jr. Yagamba, like everybody else, I would like to live. Longevity has its place, but it doesn't matter to me now. Nandi agadde okuwangala obuwangazi bulina ekifo kyabwo n'ebyo tebikyankwatako.
Nagamba, because I've been to the mountaintop and I've seen that we as a people shall get to the promised land. Mu biseera ebyo Martin Luther King Jr. yali preacher mu Ebenezer Baptist Church mu Atlanta, Georgia. Yalina abaana abato. Yali amaze okuwangula Nobel Prize for Peace. Yali musumba. Yalina omukyala Coretta Scott King nga balina obulamu obulungi yali asobola okubivaako. Naye mu speech eyo genda oginoonya ogiwulire. Bajita I've been to the mountaintop agamba tebikyankwatako ebyo. Amaliza agamba I may not get there with you. Nyinza obutatuukayo nammwe ng'ategedde agenda kufa. But I want to know tonight that mine eyes have seen the coming of the glory of the Lord. N'ava ku stage ng'akaaba amaziga. Yali akyawa ab'enju ye. Eddy Yawe. What's going on? Mumbuulireko. Njagala okubategeeza bwe kiba kyetaagisa kufa nga kye kigenda okununula abantu bange kibeerenga Katonda bw'ayagala. Naye njagala okubategeeza gwe Museveni ne banno tetubatya. People are screaming for what? That is why they love your brother. That's why they're going to stop you from meeting or accessing him. Because they're afraid that probably you could cause danger. But these are the reasons as to why your brother is loved to the extent of you being denied access to him. Now, awukatubeko speech nga maliriza. Squabbles zammwe genda ozitwale mu family. Yawula family ne Bobi Wine. Please. Omaliza ogamba otya wano. Bobi Wine oba kyagula tajja kutuma linnya lyo ggwe. Ajja kutuma lyange nange sijja kutuma linnya lyo ggwe nja kutuma. That's personal. Kibyogera ku camera. So family mujiwe ku ka space. You get my point. Mutukozemu entalo nyingi nnyo twerwane muwana. Kati neno jita ntalo sirutalo. I still have immense respect for you. I love your music. I believe that you're a smart man. But you made a mistake. Abagala mulwane lwaki obawo n'obudde. Look, Uganda waffe oyo katumukomye wano. Kiki olowooza ku bino byonna? Nyombye, nvumye. Lezo ya muliiso olina olutalo oli mu kulwana ani? Eddy Yawe. Come on. I was trying to show you. Eddy Yawe. Normalize not saying a thing. You can decide not to say a thing. Ushiteke. Sijja kukyogera ekyo. Ekibuuzo ekirala. Ebintu byesoogerako. Tusa kunsanga nze njogera ku bintu bya mukwano. Because these are personal stuff. Ne bwema mu interview n'okimbuza gamba tudde ku kibuuzo ekirala. Family yange sigiteeka mu bino. Njagala omanye family yange. Ku platform ngeno. Bane mumanye nze bannange nze taata wange yali bwati. For what? Nze Mordecai Murisa, Eddy Yawe, wensobeza nsaba kunsonyiwa naawe alaba obolooza nyina wensobeza nsaba kunsonyiwa. Kola kimu, subscribe ya ku feed eno. Tunaddingana olunaku lulala nkwagaliza okubeera obulungi weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.